ఒక అమ్మాయిని చూడంగానే మన మనిషి అనుకునే తన కోసం ఏదైనా చేయొచ్చు అనిపించారు. See, today's time, I think it's not like classroom. It's not like of course there will be a lot of physical interaction in places. It will happen at least in 4 different places, and including the US. Yeah. 4 different places. Hyderabad is included. Hyderabad, Bombay, and in New York, where New York, where she is from, and one other place we have yet to decide. It's more than closely associated with all the schools. Yeah. ఏదండి రెగ్యులర్ అంటే మరి అంటే see the point is when I'm just releasing one press note మీకు కూడా ఇస్తాను అది. There are 10 questions or 7 questions to be answered to apply for this school, and directly based on their answers they will be shortlisted, and then there will be further examined. And then what? Yeah. Actually, now that you asked me, just as an example, I want to read a few questions what will be asked of for the applicants of the school. ఇప్పుడు మామూలుగా I mean, not that one will so okay. Name 10 best films that you really liked or were influenced by. This is to know the applicant's taste and sensibility. Name 3 of the worst films and write 2 or 3 lines on each of them and why you did not like them. The reasons will give a peek into the applicant's analytical intelligence. సినిమా ఎందుకు నచ్చలేదు అని చెప్పడం కూడా కళే. నచ్చలేదు, బాగుంది, బాగాలేదు, చెత్తగా ఉందంటే అయిపోయింది. ఎందుకు నచ్చలేదు అని చెప్పినప్పుడు యూ విల్ అండర్స్టాండ్ ది అనాలిసిస్ పవర్. యూనో వాట్ ఈస్ ద లాస్ట్ ఫ్లాప్ ఫిల్మ్ యూ లైక్డ్ అండ్ వై. ఇప్పుడు కొన్ని బ్యాడ్ సినిమా నచ్చిన ఉంటారు కదా, ఆబ్వియస్లీ తనకేదో కనెక్ట్ అయింది, మనకు తెలియదు. యూనో ఉదాహరణకి ఆగ్ నచ్చినోడు కూడా నాకు ఒకటి కలిసాడు, ఒకడే కలిసాడు. ఆగ్ సినిమా నచ్చినోడు కూడా ఒకడు కలిసాడు. నేను అది ఫోటో పెట్టుకొని ఇంట్లో దేవుడి పట్టణం తీసి అది పెట్టుకున్నాను. What is the last flop film you liked and why? This is to test the degree of intelligence in one's honesty. అంటే ఫ్లాప్స్ నాకు నచ్చింది, ఎందుకు నచ్చింది అంటే ఆనెస్ట్గా చెప్పగలిగితే ఆబ్వియస్లీ దట్ ఈస్ అ క్రైటీరియా యు ఆర్ లుకింగ్ ఫర్ ఇన్ ద పర్సన్. What is the last hit film you hated and why? This is to test how strongly one is opinionated. Can you mention one scene in any film which you think has been very well directed and give your reasons? This will test how much one actually understands directing. చాలా బాగా డైరెక్ట్ చేశారండి, బట్ డైరెక్షన్ అంటే తెలుసు అసలు నేను ఫస్ట్ అప్పుడు ఏం చేసి చెప్పు వస్తాను, నాకు అర్థమయ్యేటట్టు చెప్పు, అది దట్స్ అ పాయింట్. అండ్ దెన్ if you were to shoot Satya now after 20 years to today's available technology, ఏం కెమెరాస్ యూజ్ చేస్తావు and how many days? So today in the internet everybody knows how films are made, they see the making, and many people make independent films. So even before coming to the institute, does he really have some understanding of how films are made? వాళ్ళ ప్రాక్టికాలిటీ ఎంతవరకు తెలుసు అని అడగటానికి this question was designed for that. No. As a first attempt, what kind of film would you like to make and why? This is to understand a degree of one's ambition. So కొత్తగా వచ్చాడు నేను బాహుబలి తీస్తాను వస్తాడా, మై అంబిషన్ ఇస్ టు మేక్ బాహుబలి అంటే చాలా చాలా అంబిషియస్, యూనో. అండ్ దెన్ వై అని అడిగినప్పుడు ఈ హ్యావ్ టు ఆన్సర్ నేను రాజమౌళి కన్నా బెటర్ అని అనుకుంటాను అంటాడా. అంటే అప్పుడు దాన్ని బట్టి ఆడు ఏ అంతస్తులో ఉన్నాడో తెలుస్తుంది. యూనో నేను అప్పుడు అదేంటి అప్పుడు వీ విల్ హ్యావ్ ఎన్ సెకండరీ క్వశ్చన్. అంటే ఇప్పుడు నువ్వు వస్తే మరి పాపం రాజమౌళి కెరీర్ ఏమైపోతుంది, రాజమౌళి పట్టుకొట్టడానికి వస్తున్నావు నువ్వు ఇండస్ట్రీలోకి. సో దే విల్ లాట్ ఆఫ్ దీస్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్స్ హ్యాపెనింగ్ టు ప్రొవోక్ అండ్ I mean what do you call
provocate a certain thing to get to know the real inside of him. And in this selection process, they'll be carefully taken out. You know? So these are some of the questions, whatever I said, just to give an example. పెళ్లికి ముందు బ్యాచులర్ పార్టీ గోవా రావడం కూడా ఒక అడ్వెంచరా? గోవా రావడం అడ్వెంచర్ కాదు నాన్న, ఎలా వచ్చావు అన్నదే అడ్వెంచర్. లోకంలో వీడు ఒక్కడికే పెళ్ళైతున్నట్టు వీడు ఫీలింగ్. నీకంటే నాకు ముందర అయిపోతాను కుళ్ళే. ఎందుకేనా నా రైలు చెరువు వ్యాపారం మానిపించి మరి ఇక్కడ తీసుకొచ్చా?